Ndugu na dada zangu, ni wakati mwingine mwema nimekuja ili tuangazie hotuba ya Ruto akiwa Germany, ama ukipenda Ujerumani. Wakenya wamuhimiza Ruto atoe msimamo wake kuhusu mambo yaliyotendeka kule Northlands, shamba la Uhuru Kenyatta ama la familia ya rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya. Mambo ya kadha Ruto amezungumzia. Akasema kwamba serikali yake alitenganisha kitengo cha polisi kutoka kwa serikali kuu ili kiweze kuwa huru, na kwamba amekipa pesa ili kiweze kujimudu kupigana na maandamano ama maovu yale yatayotokana na maandamano. Na hapo akazungumzia kwamba kuna serikali inaweza kuungana ili ingie shamba kwa mtu ifanye maovu, lakini sisi wote tunajua, mimi na wewe, kwa sababu tuliona kwa mtandao ama Facebook ya Moses Kuria, alikuwa ameandika maguta. Hapo awali nilikuwa nimezungumzia kuhusu huo uvamizi nilifanya video kuhusu uvamizi na nikaweka video ya Waishongwa akizungumza vile alizungumza, na jana Waishongwa ametoka na bidii sana na kusema yeye hakuhusikana moja kwa moja ama kuhusikana kwa vyovyote kuhusu hayo vurugu ilikuwa huko ndani. Mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Umejiangalia hiyo video nimekuwekea hapo. Wachongwa akisurutisha kuwa hata mashamba yenyu yale yaliko bypass tutaingia ili muhisi kama vile wengine wenyu wanasikia. Haya maneno yametoka wapi? Kwani wanajua Uhuru Kenyatta ndio analipana watu wafanye maandamano ama vipi? Mimi sijui, wewe hujui, lakini vikosi za ujasusi ni wakati wenyu sasa mtokezee na mfanye investigation inayofaa ili kujua chanzo hii hasa cha haya mambo ni magani. Na tukirudi pale kwa Rais William Ruto ambaye amehimizwa na Wakenya waliokule Ujerumani atoe msimamo wake kuhusu haya mambo, Rais Ruto anaonekana hajafurahi sana, kwa sababu vile tu ametoka ndio mambo yamefanyika na uharibifu mwingi ukafanyika kule Northlands, kule kampuni ambayo inahusishwa na Raila Amolo Odinga, na kule Kibera kanisa ikachomwa ya PCA na msikiti. Ni mambo mengi sana yamefanyika kama Rais Ruto hayuko, na inakaa Ruto ama Rais William Ruto itabidi arushe watu wengine kwenye chini ya basi, kwa sababu yale mambo wamefanyika ni makubwa. Vile walikuwa wamepanga, sijui kama yalitimiza malengo yao ama la, lakini haya mambo yalikuja akakuwa makubwa sana kuliko venye walikuwa wanatarajia, na hata vyombo vya habari za nchi za Marekani na za nje zikazungumzia haya mambo. Ni picha gani ilitoka ambayo wenyewe wako wenye kupanga haya vurugu
wako tarajia atatoka. Ni picha ambayo imeonyeshwa kuwa Kenya hauwezi fanya biashara, Kenya mali yako haiwezi lindwa, Kenya uhai wako utapotea kwa njia rahisi sana. Na hapo rais amezungumza kwamba yeye ametoa pesa na kupatia vitengo vya security pesa ya kufanya mambo kwa uhuru na kupatia kila mwananchi security ya kutosha. Lakini kusema haya mambo yamefanyika kama yeye hajui? La hasha, kwa sababu tuliona picha ambazo zilitolewa kwa mtandao kwa mdogo wa rais, walipiga picha kama wanazungumzia haya mambo vile kutafanyika na kutaenda. Nilisema kweli? Ati? Sasa wacha nikwambie, ndio nimekuambia. Kwanza kusafisha jina, sina jina chafu. Walio na majina machafu wanajulikana Kenya hii. Wale wanao majina ambao majina yao ya katikati ni fujo, vurugu na umwagikaji wa damu wanajulikana. Na ndio nimesema jina la katikati Raila, Anarchy, Violence, Odinga. Huyo ndiye synonymous na violence, sio Kimani Ichung'wah, sio Rigathi Gachagua, sio Ndindi Nyoro, sio William Ruto. La pili, nilimshauri aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Saturday wacha hii last Saturday but one. And I cautioned, because I am a ground operative. I listen to what is on the ground. We cautioned Uhuru Kenyatta that our brother, you are losing hold of your people in the Mount Kenya region because you are not listening to them. When he was president, he refused to heed our advice. I cautioned him last Saturday but one. I told him the same, my message, and I addressed, if you listen to that clip, I was very particular. I addressed none other than Uhuru Kenyatta. And I said he's a sole and singular financier of this Azimio chaos, as the chairman of the Azimio Council. And I told him, if you continue to orchestrate violence, violence has no end, it has no boundaries. You find it at your doorstep. Kenyans have questions about your leadership, about your family's wealth, from land to the Pandora Papers, to the looting that happened in the last 3 months of your regime as president. And I've told you, part of the script is to ensure that this government ceases investigations on matters extrajudicial killings, crimes against humanity. 2 weeks ago when we had a presser here, I did remind our former president, remember my brother, you were just released by ICC on crimes against humanity the other day. Therefore, I know these things have caused jittery with them. They have gotten to a level of desperation that they have gotten to, and it is that desperation that you saw in the choreographed attacks at Northlands yesterday, at Spectre International, East Africa, whatever it's called, yesterday. Therefore, I will say this in conclusion. There is no excuse at all for anybody in this country to use violence as a means of settling scores. None whatsoever. There is no reason at all for anybody in this country to think they are above the law, that they can use anarchy to negotiate themselves into power. Uliza nikujibu nikiweza. Ushauri? Kama walipanga kujivamia, hayo ni masuala ya polisi kuchunguza. Kama Kimani Ichung'wah alihusika, mimi wanajua kwangu nyumbani hapa Kikuyu, wanajua ofisi yangu hapa, wanajua ofisi yangu Kikuyu. Mimi niko tayari to account for every minute of my time. I told you, remember, Raila Odinga last week alleged that myself, Ndindi Nyoro and Rigathi Gachagua were in Rigathi Gachagua's sijui which day last week, Tuesday of last week, planning violence. And I told the former Prime Minister, come on, Mr. Violence,
Talk to Alma Wairimo, my 3-year-old daughter, who I was with from the time I left the chamber to the time we slept together with her, because we slept at the same time. I might have sneaked out when my wife slept, but my daughter is my only alibi. And I told Odinga, please go speak to that 3-year-old. And you know children cannot lie. She will tell you, Alma will tell you. I was with Daddy until we both slept, fell asleep on the couch, and we went to bed together. Then from there on, my wife can tell you I never left that bed. Imetosha Baba Alma.